If you are in 2025 and wanted to learn Python, this video is for you. So in this video, we'll be discussing about Python from A to Z. Okay, so without getting late, let's get started. And if you are new to my channel, please do subscribe to my channel. If you really found this video helpful, please do hit the like button and let's get started. Hey, hi, hello, welcome to my channel. So, in this lecture, we'll be discussing about Python. If you are a student or a school student, you wanted to learn Python, this is the best video for you. సో ఎందుకంటే మనం ఈ వీడియోలో లైక్ పైథాన్ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిక్వైర్డ్ బిఫోర్ లెర్నింగ్ పైథాన్ అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పైథాన్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మెషిన్ లెర్నింగ్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్లో మనం పైథాన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఇలా పైథాన్ గురించి ఏ టు జెడ్ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్‌వన్ న్యూ టు మై ఛానల్, ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో రియల్లీ helpful, please do hit the like button and share it with your friends. Okay, let's get started. So before starting this video, let me ask some questions. So how many of you know why Python? So many of the students start their programming journey even in schools also. Most of the people start their programming journey with Python because it focuses on code rather than it focusing on syntax, because it is very easy to write. Okay, and what can we do with Python, and what are the libraries, what type of libraries do we have in Python, and what is machine learning? Is Python needed for machine learning, and what is web scraping? If anyone of you know answers for all these, please let me know in the comment sections below. And if you are someone who doesn't know all this, don't worry, I'll be explaining about all this in this video. So let's get started. So at the end of the session, you will get answers of all these questions. So let's get started. So first thing, before starting a programming language, we have to know the fundamental. So as I said, I'll be explaining the roadmap and what where we use this Python and machine learning, artificial intelligence, web scraping, all that we'll be learning in this video. Before starting a programming language, first thing you have to familiar with is that fundamentals. సో మీకేంటి ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి, లైక్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో లైక్ వాట్ ఈస్ పైథన్, and also then tarvata history, and try to know about use cases, and after that, try to know about like installation ఎలా చేయాలి, పైథాన్ ఇన్స్టలేషన్, అండ్ మీ ల్యాప్టాప్లో పైథాన్ కోడ్ ఎలా రన్ చేయాలి. ఈజర్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూస్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో జూపిటర్ నోట్బుక్ యూస్ చేయొచ్చు, గూగుల్ కొలాబ్ యూస్ చేయొచ్చు. These are the various platforms like we can run our code. And also like what is print statement. బేసిక్గా మనం ఏంటి ఏదైనా ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు give some input, and we have to get some output, right? For that, in Python, to print something we use print statement, like that. Like what is print statement కానీ comments ఎలా చేయడం, indentation, and also after learning all this we have to learn like variables అంటే ఏంటి, what are the data types in Python, int, float, స్ట్రింగ్, బూలియన్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ అబౌట్ డేటా టైప్స్. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ దిస్, ట్రై టు ఇప్పుడు మనం డేటా టైప్స్ నేర్చుకున్నాం, లైక్ ఒక టైప్ నుంచి ఇంకో టైప్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైక్ టైప్ కన్వర్షన్. సో ట్రై టు లెర్న్ టైప్ కన్వర్షన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక యూజర్ నుంచి ఏదైనా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. ఫర్ దాట్ ట్రై టు నో అబౌట్ లైక్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. ట్రై టు యూజ్ దాట్. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆపరేటర్స్. సో మ్యాథ్స్లో మనం నార్మల్గా స్కూల్ డేస్లో కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, ప్లస్, మైనస్, అండ్ సో మనం ఇలా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా. సేమ్ అదే మనం ఇక్కడ కోడింగ్లో చేస్తాము. వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాము, వాటిని అడిషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. సో హౌ వి యూజింగ్ ఆల్ దాట్ లైక్ ఆపరేటర్స్, లైక్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అండ్ సో ఆన్. ఇలా చాలా ఉంటాయి. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. ట్రై టు నో about all this. Okay, once you familiar with these fundamentals, move on to the next topics. Okay, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, లైక్ ఫండమెంటల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, అప్పుడే నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే మీకు ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయో నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఫండమెంటల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతారో అండ్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ try to know about like practice the conditional statements, okay, and also loops, also explore about range function, break, continue, pass, try to know about all this. And after that, try to explore about nested loops. To understand about these nested loops, you have to print some patterns, practice some patterns, practice hollow patterns, then you will understand like ఎలా ఈ లూప్స్ అని వర్క్ అవుతున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి మీకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటే మీ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ బి నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీరు ఫండమెంటల్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అయిపోయాయి, కంట్రోల్స్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి బాగా నేర్చుకున్నారు, దెన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఏంటి, విల్ హ్యావ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ లైక్ లిస్ట్ కానీ, టపుల్స్ కానీ, సెట్స్, డిక్షనరీస్, ఆల్ దీస్ ఉంటాయి. లైక్ దీంట్లో ఏంటి, మనం హ్యూజ్ అమౌంట్ లైక్ ఇప్పటివరకు ఏంటి, వేరియబుల్స్లో జస్ట్ సింగిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ లిస్ట్లో కానీ టపుల్స్ సెట్స్లో ఏంటి, వేరియస్ లైక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాము. యుల్ హ్యావ్ టు లర్న్ లైక్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండెక్సింగ్, స్లైసింగ్, అండ్ ఆల్సో లైక్ ఈ లిస్ట్తో పర్ఫామ్ లిస్ట్ కానీ టపుల్స్ సెట్స్ డిక్షనరీస్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు we use some methods, try to learn about that methods and practice the list comprehensions. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అవుతారో దెన్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దట్ విల్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్. ఎప్పుడైతే మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ అవుతాయో దెన్ విల్ బీ మూవింగ్ ఇన్ టు ఫంక్షన్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అనమాట. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ లైక్ లెర్నింగ్ like how to defining functions, what are the written statement, args kani k args kani, try to know about all that. And next try to explore about lambda functions and the recursion topic, which is the most important thing. You have to learn about recursion topic. And also what are the modules are there in python, and some basic import functions like math, random, date and time. After finishing all this, try to do some projects, okay. You'll get a lot of projects in youtube. There were a lot of videos you can learn, okay. Try to do some projects and push it on github and also post in linkedin. So once you finished with that, and we'll move on to the main concept. Yes, you all know that we know that the python is the object oriented high level programming language, right? So we'll be, after finishing all these topics, we have to learn about like what are the classes and objects, why we use init function and self keyword. Try to know about all this. And after that, try to know about like what is inheritance, encapsulation, polymorphism, magic methods or Dundan methods. Try to know about all these topics. Once you're familiar with these all topics, we will move on to the next topic. So where now we have to learn about like file handling, how, like how to store this data into the files, before we are printing the output in terminal, right? So how to store these output in files, we'll be learning in file handling. To handle the errors, we'll be exploring about error handling. Try to know about that. And why we use this try except custom exceptions, try to know about that. And also the file handling like JSON and CSV file handling. After finishing all these topics, we'll move on to the next. So most of the people know, like heard like web scraping and automation, right? We'll be doing this by using python. We use the libraries called request library, beautiful soup library, selenium and portuguese. We use all these libraries for web scraping and automation. For web scraping, we use request and beautiful soup library, okay. So the next one, the very huge in demand currently, everyone know that data science is in huge demand, okay. To learn about data science, we must be familiar with python. When you are familiar with the before topics that we had discussed before web scraping, so
when you are familiar with that, if you are someone really interested into data science, try to learn all these libraries in Python, like numpy, where we use numpy for arrays and operators. And after that, learn pandas is used for data frames, where the huge amount of data will be stored in CSV files. And also we can also create from data sets here. We'll be focusing on data sets completely. In pandas library, we'll work with data. After that, the visualization for these data, we use some two libraries called matplotlib and seaborn. If you for plotting graphs, like we can plot the bar graphs, we can plot the pie charts, whatever we can print. Okay, we can plot those graphs. So after that, the huge in demand in current world, like everyone is saying that learn machine learning, learn artificial intelligence. Do you know this? We'll also use Python in machine learning and artificial intelligence, where we use some libraries called scikit-learn, where we all in scikit-learn the machine learning algorithms will be available here. And also for deep learning, we have to learn TensorFlow and PyTorch. And OpenAI and transformers will be used like language models. So if you are someone like interested into web development, you can also go with like Flask. It is for micro web framework, and Django for full stack web framework, and Jinjasto and Squid 3 and for templates and DBs. For automation and miscellaneous libraries, these are some libraries for Excel automation, email automation, file folder automation, GUI, and game development. So to learn all these things, I'll be providing some resources for you. Try to practice hack the problems on platforms like Hacker Rank, Lead Code, Code Wars, and also learn from the most popular YouTube channels like Telescope Code with Harry and Bro Code, Coursera, Free Code Camp. These channels will be explaining very well. Try to check out these channels. And next, I'll be suggesting some books for you, like Automate the Boring Stuff and Python Crash Course and Fluent Python. And thank you for watching.